And I think maybe the Koreans need more meditation. 아, 그리고 이제 제가 생각하기에는 한국 분들이 이제 명상이 더 필요합니다. It is a good way to maintain our physical and mental health. 이것은 이제 우리의 이제 신체적, 정신적 건강을 지키는 좋은 방법입니다. But we need to do the meditation in a correct way. 그리고 우리는 명상을 올바른 방법으로 해야 됩니다. Otherwise, it will worsen the case. 그렇지 않으면 이제 더 나빠질 수도 있습니다. Okay, is still someone coming? 이제 더 오시는 분 계십니까? 잘 모르겠어요. I don't know. Never mind. We can chat for some more while. Because it should be done every day. It should be part of our life. Ajahn, can I ask you a short question? But maybe you can do the translation first. 이것은 이제 우리 인생에서 중요한 부분입니다. Okay, your question. I heard that you can become a dry Arahant without meditating. Try what? Dry Arahant. Arahant. Without meditating? Yeah, I heard it somewhere. Oh, you mean the dry vipassana, right? Yeah. It doesn't mean that we don't need meditation. Oh, really? But I heard from somewhere that you can actually be enlightened without meditating, but I don't really understand why. It depends on how you define the word meditation or vipassana. Oh, okay. 자나가 없이 아라한이 됐다는 얘기 아닌가? 자나? No, not necessary. It's not necessary because it's not necessary. And actually, most of the arahants don't have jhana. 그래서 이제 선정이 없이 아라한이 될 수 있다고 하고 사실 대부분 아라한 선정이 없습니다. But it depends on the definition. Someone invented the words Khandika Samadhi, Upachara Samadhi, like this. 그래서 이거는 다릅니다. 이제 어떤 사람들은 이제 카니짜 사마티 뭐 이렇게 두 가지 종류의 삼매로 나누기도 합니다. And actually, in our practice, both samatha and vipassana are necessary elements for the satipatthana practice. 그래서 사념처 수행에 있어서 사실 이제 삼매와 이제 vipassana는 다 중요합니다. But they are, I use the word in samatha vipassana with a hyphen in between to show that they are the elements of meditation. 하지만 이제 저는 이제 삼매와 이제 vipassana를 이제 같은 것을 취급하고 이제 우리 명상의 요소로 봅니다. And in the sutra, the Ananda, Venerable Ananda has once conclude from, because most of the he will ask all the arahants for their experience. How do you practice? And how did you enlighten? And he conclude from his information and said that some start from samatha and later end in vipassana. Some start from vipassana and end in samatha, and some practicing samatha vipassana at the same time. 그래서 아난다 존자가 여러분의 아라한테 여쭤본 결과 이제 어떤 사람은 사마타에 시작해서 vipassana로 끝나고 vipassana에 시작해서 사마타로 끝나기도 하고 어떤 분들은 두 가지를 동시에 하기도 합니다. So in the sutra, there's never said that vipassana only practice. 그래서 이제 경전에는 vipassana만 있는 수행을 얘기하진 않았습니다.
but it depends on the definition, of course. 하지만 이것도 이제 정의에 따라 다릅니다. Because for those who are claiming the vipassana only or dry vipassana practice, doesn't mean that there's no any samatha element in the practice. 그래서 이제 이 드라이 위파사나를 한다고 해도 거기에 삼매의 요소가 없다고 볼 수는 없습니다. Because if there's no any samatha element in our practice, then our mind will be full of 5 hindrances. 그래서 이제 우리의 수행에 삼매의 요소가 없다면 우리 마음은 이제 오장애로 가득 차게 될 것입니다. Then it is impossible to have any vipassana practice. 그렇게 되면 그 어떤 위파사나 수행을 하기도 어렵습니다. But during the so-called vipassana meditation, their mind is also getting more and more calm. 그리고 이제 위파사나 명상 중에서도 마음은 점점 차분해집니다. So this calm is samatha. 그래서 이 평화로움이 이제 삼매입니다. And this is what Venerable Ananda said. Some start from vipassana and end in samatha. 그래서 이것이 아난다가 말씀하셨듯이 이제 어떤 사람은 위파사나를 시작해서 삼매로 끝난다는 것입니다. It is mental peace come from wisdom. 이것은 이제 지혜로부터 나온 정신적인 평화입니다. And this method itself is samatha. 그리고 이 방법 자체가 삼매입니다. So the word samatha simply means that anything that makes your mind peaceful. 그래서 사마타라는 것은 이제 무엇이든 마음을 평화롭게 하는 것입니다. So including so-called vipassana practice. 우리가 말하는 위파사나 수행도 마찬가지로 포함되어 있습니다. If your mind is getting more and more peaceful during the vipassana practice, then this is the element of samatha. 당신의 마음이 이제 사마타 수행을 통해서 이제 점점 평화로워지면 이것도 위파사나 중에 점점 평화로워지면 이것도 사마타입니다. For example, if we think about impermanence all the time in our daily life, and our mind is getting more and more detached and peaceful, and this is samatha. 그래서 우리가 이제 무상에 대해서 일상생활을 생각하면서 마음이 더 떨어지고 평화로워지면 이것이 삼매입니다. And during contemplation on impermanence, our mind become peaceful. This is starting from vipassana and end in samatha. 그래서 우리가 무상에 대해서 생각할 때 마음이 평화로워지면 이것은 위파사나에 시작해서 사마타로 끝나는 것입니다. Only when the mind is free from the 5 hindrances, then vipassana is possible. 그래서 마음이 오장애로부터 자유로울 때만 위파사나가 가능합니다. And before that, I don't think we can call that as kind of vipassana practice. 그래서 그것 이전에는 우리가 그것을 위파사나 수행이라고 부를 수 없습니다. But of course, that depends on the different definition. Maybe someone like to define such practice before with the thinking with 5 hindrances is also called vipassana. Then depends up to them. 이것도 이제 정의에 따라 다를 수 있는데 오장애와 함께 생각을 하는 것도 위파사나라고 생각할 수 있습니다. But the fact of our mind is like this. Both the element of samatha vipassana is necessary in the practice of 4 satipatthanas. 하지만 이제 위파사나 사마타는 이제 사념처 수행에 둘 다 필요합니다. So we don't need to argue because this is just a game of language. 그래서 우리가 이제 이것을 토론할 필요가 없는 것이 이제 이것은 말장난이기 때문입니다. People are communicating with different definitions on the same word. 사람들은 이제 같은 단어에 다른 이제 의미에 대해서 토론합니다. Just go into your actual practice. 그래서 당신은 실제 수행으로 들어가세요. And then you will understand samatha vipassana. 그렇게 되면 사마타와 위파사나를 이해할 수 있게 됩니다. Okay. 네. So now your mind is getting a little bit peaceful because of the contemplation on Dhamma. 그래서 이제
법에 대한 생각으로 이제 마음이 좀 더 평화로워지고 있습니다. This is starting from vipassana and ending in samatha, 이것이 윗바사나로 시작해서 사마타로 끝나는 것입니다. right? 음. Okay, let's start meditation. 자, 이제 명상을 시작하겠습니다. Take it easy. It's not a work. 이것을 쉽게 생각하세요. 이것은 일이 아닙니다. Enjoy it. 이것을 즐기세요. We cannot directly control or command this mind. 우리는 이 마음을 직접적으로 통제하거나 명령할 수 없습니다. But we can help the mind to calm down with wisdom. 하지만 우리는 이제 마음이 지혜로 이제 잦아들도록 할 수 있습니다. When the body and the mind is tight, the way to solve the problem is to relax. 그래서 몸과 마음이 이제 긴장돼 있을 때 문제를 푸는 방식은 이완입니다. So we'll start from this body, the most obvious physical body. Relax the body first. 우리는 이 몸으로부터 시작합니다. 가장 눈에 띄는 이 신체적인 몸으로부터 이완합니다. With a friendly attitude. 친근한 태도로. The most important is what I said, the attitude. 가장 중요한 것은 제가 말했듯이 태도입니다. Because this is the default perspective you're using in the meditation. 이것이 이제 우리가 명상에서 사용하는 기본 태도입니다. And most meditators ignore this part. 하지만 대부분의 명상가들은 이것을 무시합니다. Remember, this body is not yours. 기억하세요. 이 몸은 당신 것이 아닙니다. This breathing is not yours. 이 호흡도 당신 것이 아닙니다. This is the attitude of non-self. 이것이 무아의 태도입니다. Start from this attitude. 이 태도로부터 시작하세요. And relax the body 그래서 몸을 이완하세요. and breathing. 그리고 호흡도 이완하세요. Surrender your right to control the breathing back to the body. 당신이 호흡을 통제하는 권리를 몸에게 돌려주세요. Just tell your breathing, now you are free, may you be happy. 그래서 호흡에게 너는 이제 자유롭다. 그리고 행복할 수 있다라고 얘기해 주세요. You can breathe in whatever way you like. 당신은 어떤 식으로든 호흡하셔도 됩니다. And you just follow and observe. 그리고 당신은 따라오고 관찰합니다.
And you can trust this natural breathing. 그리고 당신은 이 자연스러운 호흡을 믿을 수 있습니다. You can gently attach your mind with the breathing. Go with the breathing. 당신은 부드럽게 당신의 마음을 호흡과 붙일 수 있고 호흡과 함께 가시면 됩니다. Rely on it and follow it. 이것을 의지하시고 따라가세요. Just like dancing with the breathing. 그리고 호흡과 춤을 추듯이 하세요. And whenever there is still the breathing, then your knowing is there. 그리고 호흡이 거기에 있다면 당신의 알아차림도 거기에 있습니다. Just let them be together. 그래서 그것들이 같이 할 수 있도록 하세요. And then you can put it aside as the background of our meditation. 그리고 이것이 우리 명상의 배경이 되도록 한쪽으로 밀어두세요. Just let the breathing and the knowing at the background. 그래서 호흡과 아는 것이 배경에 있도록 하세요. And then we can try to relax and the brain. 그렇게 되면 우리는 뇌를 이완하려고 할 수 있습니다. Start from your eyes and then extend into the brain. 눈에서 시작해서 뇌로 뻗어나가세요. Just like melt them into light. 그래서 그것들을 빛에서 녹이도록 하세요. It is a gentle advice to our brain relaxation. 이것은 이제 뇌를 이완할 수 있는 친절한 조언과 같습니다. Because our body has no wisdom. Even it is tight, it doesn't know how to solve the problem. 왜냐면 이제 우리 몸은 지혜가 없기 때문에 이것이 긴장해도 문제를 푸는 방법을 모릅니다. So we just guide them with wisdom. 그래서 우리는 그것을 지혜로서 인도합니다. Advise it rather than controlling it. 이것을 통제하기보다는 조언을 해주세요. And your knowing combined with the breathing, just embrace the brain like a space. 그래서 당신의 알을 호흡과 함께해서 공간을 수용하세요. Your mind-breathing combination is the empty space, embracing the brain. 당신의 호흡과 마음이 이제 합쳐진 것은 empty space, embracing brain.
뇌를 포함하는 수용하는 이제 빈 공간과 같습니다. So the brain is relaxing in your knowing and breathing. 그래서 뇌는 이제 당신의 암과 이제 호흡에서 이어나고 있습니다. The nature of space is embracing all material without attachment. 그래서 이렇게 공간의 그 본질은 모든 종류의 물질을 이제 수용하는 것입니다. So this is our attitude. 그래서 이것이 우리의 태도입니다. Your knowing embraces everything without attachment. 당신의 삶은 이제 집착 없이 모든 것을 수용합니다. With the goodwill, my friend, may you be relaxed. 그래서 좋은 의도로 우리의 친구는 이완이 될 것입니다. Just let the brain take a rest in the space of mind. 그래서 뇌가 마음의 공간 속에서 쉴 수 있도록 해주세요. When we embrace the object, it is kind of concentration with relaxation. 그래서 우리가 대상을 수용할 때 이것은 이완을 동반한 집중입니다. It is a beautiful compilation between relaxation and concentration. 이것은
이완과 집중의 아름다운 조화입니다. When we are using mindfulness like this, it is in a balanced form. 우리가 아침을 이렇게 사용할 때 이것은 균형 잡힌 상태입니다. It's not too tight, not too loose. 이것은 너무 긴장되어 있지도 너무 풀려 있지도 않습니다. Actually, we don't need to maintain a too high level of concentration. 사실 우리는 너무 높은 수준의 집중을 유지할 필요가 없습니다. When the mind is interested in the object, it will naturally stay with the object. 그래서 마음이 이제 대상에 흥미를 느끼게 되면 이것은 자연스럽게 대상과 함께하게 됩니다. So it is a kind of concentration as the result of the interest of the mind. 이것은 마음의 흥미로 인한 결과적인 집중입니다. If the concentration happens in this way, then it is not stressed. It's not stressful. 그래서 집중이 이런 식으로 일어난다면 이것은 스트레스를 받는 것이 아닙니다. And it can be combined with happiness. 그리고 이것은 행복과 함께 있을 수 있습니다. We don't need to expect anything better to be happen in the future. 우리는 이제 이것보다 더 나은 것이 미래에 일어날 것이라고 생각할 필요가 없습니다. Just enjoy the present knowing. 그저 현재의 암을 즐기세요. Just know and relax until the brain becomes stable. 뇌가 안정될 때까지 그저 알고 일어나세요. It is just waiting with the right attitude. 이것은 이제 바른 태도로 기다리는 것입니다. Enjoy the waiting. 그래서 그런 기다림을 즐기세요. Enjoy the beautiful process of relaxation. 그래서 그런 이완의 아름다운 과정을 즐기세요.
And now the brain become settled down, and we can move to the heart chakra. 그래서 이제 뇌가 안정이 됐으면 우리는 심장 가슴 차크라로 갈 수 있습니다. If you feel your chest is repressed, you can try to extend your chest physically. 당신의 가슴이 억압되어 있다고 느낀다면 이것을 이완하려고 신체적으로 이완하려고 하시면 됩니다. Just like opening the chest to both sides. 마치 이제 가슴을 양쪽으로 다 여는 것 같습니다. Sitting in the upright posture with the chest open will help a lot. 가슴이 열린 상태로 꼿꼿이 앉으면 이것은 굉장히 도움이 됩니다. Your breathing will be more comfortable and your emotion will be more released. 당신의 호흡은 더 편안해지고 정서는 더 자유로워집니다. The extension of the chest will increase the space inside. 그래서 가슴을 늘리는 것은 그 안에 있는 공간을 더 크게 키워줍니다. Increase both the physical and mental space inside. 신체적이거나 그리고 정신적인 공간을 늘려줍니다. 안쪽에. First is to open the space, and second is to harmonize it. 첫 번째는 이제 공간을 여는 것이고 두 번째는 그것을 조화롭게 만드는 것입니다. In order to have the feeling of harmony, we can learn and imitate from the breathing. 그래서 이제 그런 조화로운 느낌을 배우려면 우리는 호흡에서 배우고 그것을 따라해야 됩니다. The breathing is the wind from the nature. 호흡은 자연으로부터 오는 바람입니다. It is the wind of non-self. 그것은 무아의 바람입니다. It is the wind of harmony. 이것은 이제 조화로움의 바람입니다. Actually, everything in the nature is harmonious because they are non-self. 사실 자연에 있는 모든 것들은 조화롭습니다. 왜냐하면 그것들은 무아이기 때문입니다. So learn from the nature, from the wind. 그래서 자연으로부터 배우시고 바람으로부터 배우세요. When you can feel the feeling of harmony, so keep it in your heart chakra. 당신이 이제 조화로운 느낌을 느낄 수 있다면 이것을 가슴 차크라에 보관하세요. Treasure such present from the nature. 그래서 그런 선물, 자연으로부터의 선물을 소중하게 생각하세요. And your knowing with the breathing embraces this feeling of harmony. 당신의 호흡과 함께하는 암은 이런 조화로움을 수용합니다.
let it grow in this mental space. 그리고 이것이 이런 정신적인 공간 속에서 클 수 있도록 해주세요. What we are practicing is just to embrace and wait. 우리가 수행하는 것은 수용하고 기다리는 것입니다. The feeling of harmony will grow in relaxation. 조화로운 느낌은 이완을 통해서 더 커질 것입니다. Let your heart chakra relax into this feeling of harmony. 당신의 가슴 차크라가 이런 조화로운 느낌으로 이완에 들어가도록 하세요. Let it melt into the feeling of harmony. 그래서 이것이 조화로운 느낌으로 녹아 들어가도록 하세요. Then your mind and then your heart will be truly at rest. 그러면 당신의 가슴이 완전히 쉴 수 있습니다. And when this happens, then we can just leave it there and let it work naturally. 그래서 이것이 일어날 때 우리는 이것을 거기에 놔둘 수 있고 이것이 스스로 작동하도록 놔둘 수 있습니다. Then we now come to find out the knower itself. 그렇게 되면 우리는 아는 자 그 자체를 알게 됩니다. Separate the knowing from the breathing. 그래서 암과 이제 호흡을 분리하세요. That means the breathing is in front of you, but there is the knowing at the back. 그것은 호흡이 당신 앞에 있지만 암은 당신의 뒤에 있다는 것을 의미합니다. Now the dance is finished. 이제 그 춤은 끝났습니다. And the knowing gains enough mindfulness from the dance. 그리고 그 춤으로부터 암은 이제 충분한 알아차림을 가졌습니다.
so we can say goodbye to this dance partner. 그래서 이제 춤추는 대상이랑 이제 작별을 구할 수 있습니다. With gratitude. 어떤 감사함으로 The breathing is still in front of us, but we are not looking at the breathing. We are experiencing the knowing. 호흡은 아직 우리 앞에 있지만 우리는 호흡을 보고 있지 않습니다. 우리는 암을 느끼고 있습니다. Just let the breathing flow in and out in front of you. 그래서 호흡이 당신 앞에서 들어가고 나가도록 하세요. But you are knowing the breathing, but not limited to the breathing. 그래서 당신은 호흡을 알고 있지만 거기에 한정되어 있지 않습니다. Now open your awareness to all directions. 그래서 당신의 주의력을 모든 방향으로 열어보세요. Be open to all senses. 모든 감각에 대해서 열려 있으세요. But the knower is staying securely at the home. 하지만 아는 자는 이제 집에서 안전하게 있습니다. It is the center of the universe. 이것이 우주의 중심입니다. So the mind now is both stable and open. 그래서 마음은 이제 안정적이고 열려 있습니다. Just keep such condition. 그래서 그런 조건을 유지하세요. Relax your knower so it can gain more stability. 그래서 아는 자를 이완하시고 그럼 우리는 더 높은 수준의 안정성을 가질 수 있습니다. You can be open with bravery, no fear. 당신은 용기를 가지고 두려움 없이 열려 있을 수 있습니다. The knowing is the ultimate space and it embraces everything in the universe without being harmed. 아는 것은 이제 궁극적인 우주이고 이것은 세상의 모든 것들을 다 수용하면서도 다치지 않습니다. Nothing can hurt this knowing unless it is attached into something. 그 어떤 것도 이 알을 이제 다치게 할 수 없지만 이것이 무언가에 집착하여 있고 있다면 그럴 수 있습니다. Only when the mind, the knowing, is attached into something, then it is possible to be hurt. 그래서 마음이 어떤 것에 집착하고 있다면 이제 상처받을 수 있습니다. Believe that this emptiness can never be hurt, then you can open it completely. 그래서 이 공간은 절대 다칠 수 없기 때문에 이것을 완전히 열어주세요.
It is only your own attachment hurt yourself. 그래서 당신의 집착만이 스스로 당신을 다치게 합니다. And the mind is staying at the middle. 그 마음은 중간에 있습니다. Middle of the boundless emptiness. 한계가 없는 공함 속의 중간에 있습니다. Maintain this and wait until it becomes stabler. 이것을 유지하시고 이것이 더 안정될 때까지 기다려보세요. And when it becomes stable, then we don't need to help it. Just leave it natural. 그래서 이것이 안정이 되면 우리는 이것을 도울 필요 없고 이것을 자연스럽게 놔두면 됩니다. And observe this mind itself. 그리고 이 마음 그 자체를 관찰하세요. Observe the present moment of the mind. 마음의 현재 순간을 관찰하세요. This knowing, if we cut off from the past and the future and look at the present knowing, it is everything is arising and ceasing away. 우리가 과거와 미래로 완전히 단절하고 이 현재의 삶을 보게 된다면 이것은 끊임없이 일어나고 사라집니다. This knowing, including all its contents, are passing away every moment. 이 삶은 이것의 대상과 함께 항상 사라지고 있습니다. The knowing and the objects being known are actually one. 아는 것과 알아지는 대상들은 사실 하나입니다. And this one are passing away every moment. 그리고 이 한 가지는 항상 사라지고 있습니다. If we completely cut off from the past and the future, 우리가 과거와 미래로부터 완전히 단절하면 everything that happens in front of us, once we know, it becomes the past immediately. 우리 눈앞에서 일어나는 모든 것들이 우리가 아는 순간 이것은 과거가 되어버립니다. So this is the way the universe works. They are ceasing away every moment. 이것이 이제 우주가 작동하는 방식입니다. 이것은 항상 사라지고 있습니다.
the knowing and the contents of the knowing are passing away like this every moment. 암과 암의 대상들은 이렇게 매 순간 사라지고 있습니다. Just know this as it is. 그래서 이것이 있는 그대로 이것을 아세요. Truly feel the passing away of every moment. 그래서 매 순간이 지나가는 것을 진실되게 느껴보세요. This is the only truth in the world. 이것이 세상에 있는 유일한 진실입니다. There's nothing worthy to attach. 세상에는 집착할 만한 것이 없습니다. Actually, it is impossible to attach to. 사실 이것은 집착하는 것도 불가능합니다. Because once they appear to you, they disappear immediately. 왜냐하면 그것이 당신에게 나타났을 때 그것은 바로 사라지기 때문입니다. The only way to stay peaceful is not to attach. 그래서 항상 평화로울 수 있는 유일한 방법은 집착하지 않는 것입니다. This is the only way to prevent from the suffering of attachment. 이것이 이제 집착으로 오는 고통으로부터 예방을 하는 유일한 방법입니다. All the attachment is unwise because it comes from delusion and ignorance from knowing the truth. 모든 집착은 이제 어리석음으로부터입니다. Because we don't understand the impermanence of everything. 왜냐하면 우리들은 모든 것의 무상함을 이해하지 못하기 때문입니다. We still believe that there's something we can hold on to. 당신은 우리가 뭔가 잡을 수 있는 무언가가 있다고 아직 믿고 있습니다. There's still something we can have it, we can own it. 아직도 우리가 가질 수 있고 소유할 수 있는 것이 있다고 생각합니다. And teach yourself to face the truth of endless passing away. 스스로에게 끊임없는 지나감을 가르치세요. Whatever you attach to is not present. 당신이 무엇에 집착하든지 간에 그것은 현재에 있지 않습니다. If we truly live at the present moment, then we understand that it is possible to attach to something. 우리가 완전히 현재에 있다면 어떤 것에 집착하는 것이 불가능하다고 생각합니다. It is impossible to own something. 무언가를 소유하는 것은 불가능합니다. Let's come back to this reality as frequent as you can. 그래서 이 현실로 이제 최대한 자주 돌아오세요.
This is the way to reduce the delusion. 이것이 어리석음을 줄이는 방법입니다. To destroy the wrong belief of self. 잘못된 자아라는 믿음을 파괴할 수 있습니다. The truth is plain and simple like this. 진실은 이렇게 담백하고 단순합니다. Okay, time's up. 시간이 다 됐습니다. Oh, my customers grows during the meditation. 명상 중에 제 손님들이 더 많아졌습니다. Okay, do you have any question on meditation today? 명상에 대해서 질문 오늘 하실 게 있으십니까? Janice, how are you? I'm good. Long time no see. Yes. You need to come more often. Yeah, I want to. Yeah, because the time is changed. Yeah. Okay. And do you practice at home? Not really, but sometimes I have to watch your video from the YouTube sometimes, but it's not very concentrate for me because I feel like coming to class is better. Yes, of course. Because it's too free. You can listen. You believe the one is talking in the screen is just a machine. But when you come here yourself, you believe that this is a real person. Yes, that's true. So just make it as kind of a promise to yourself or a loving kindness to yourself. Because finally we turn out that this is something really good for ourselves. So if we know this, then why don't we give it more effort? Because the laziness is too cunning. Okay. Thank you. Come back. And no question, then we can move on to the sutra reading part.
이제 경전 읽는 걸로 넘어가겠습니다. Okay. So this is the point that we end last time, right? 이것이 이제 우리가 끝냈던 부분입니다. Okay. 음. Okay. So, is it true? Yeah. Okay. We start from feelings. So last time we have ended the part of Kaya Nupassana, observing the body. 그래서 저번에는 우리가 이제 가야 누파사나 몸에 대한 관찰을 했습니다. Now we come to the feelings, and there are two ways to define the feelings. 그래서 이제 우리는 이제 느낌을 왔는데 거기에는 두 가지 개념이 있습니다. When American who feels a pleasant feeling, I feel, and he knows, I feel a pleasant feeling. When they feel a painful feeling, they know that I'm feeling a painful feeling. When they feel a neutral feeling, and know that I'm feeling a neutral feeling. 어떤 비구가 즐거운 감각을 경험하는 동안에는 나는 즐거운 감각을 경험한다고 한다. 괴로운 감각을 경험하는 동안에는 나는 괴로운 감각을 경험한다고 한다. 중립적인 감각을 경험하는 동안에는 나는 중립적인 감각을 경험한다고 한다. And this is to separate feelings into three types, and pleasant, painful, and neutral. 이것은 이제 느낌을 세 가지로 분류한 것입니다. 즐겁고, 중립적이고, 고통스러운. When the feelings happen in our mind, we don't need to define this is sourness, this is anger, this is blah blah blah. We don't need to give a name like this. We simply group it into these three. 그래서 우리 마음에 이제 어떤 느낌이 올라올 때 우리는 이것이 슬픔이고 이것이 화이고 이렇게 이름을 붙일 필요가 없습니다. 우리는 그저 세 가지 범주로 나누기만 하면 됩니다. And we'll know that the feeling is just a feeling. It's not me. Not me. 그리고 우리는 이제 느낌은 느낌일 뿐이고 이것이 내가 아니라는 것을 알게 됩니다. Okay. The second, the follow paragraph. When they feel a, what is it? Sorry. When they feel a material present feeling, and then know as it is. When they feel a spiritual present feeling, and know as it is. They feel a material painful feeling, and spiritual painful feeling, and material neutral and material and spiritual neutral feeling. Just know as they are. 그래서 세속적인 즐거운 감각, 영적인 즐거운 감각, 세속적인 괴로운 감각, 영적인 괴로운 감각, 세속적인 중립적 감각, 영적인 중립적 감각 모두를 있는 그대로 압니다. So this kind of grouping has six. So on the base of the painful, pleasant, and neutral, and separate into two dimensions. That is the body and the mind. 그래서 이것은 이제 즐겁거나 고통스럽거나 중립적인 감각을 두 가지로 각각 나눈 것입니다. 세속적이거나 혹은 영적이거나. So finally, we come out with six kinds of feelings. 그래서 우리는 결국 궁극적으로 이제 6가지 종류의 느낌으로 분류하게 됩니다. So both kinds of grouping are fine for our meditation practice. 그래서 이제 그런 두 가지 그 두 가지 방식도 다 우리 명상 수행에 좋습니다. And we don't need to go into the details of the feelings, and we don't need to give it too many names. Just separate it into different groups like this. 그래서 우리는 너무 이렇게 깊이 들어가서 여러 가지 방식으로 이제 느낌을 나눌 필요가 없고 이렇게 범주화시키면 됩니다. For example, when you are angry, and you just know that this is the mental unpleasant, mental painful feeling.
그래서 예를 들어서 우리가 화가 나 있을 때 이것은 정신적인 고통스러운 느낌이라는 것을 알면 됩니다. And that's enough. When we 음, know that it is like this, then we naturally separate from it. 그래서 그것으로 충분하고 우리가 이렇다는 것을 알게 되면 우리는 자연스럽게 그것으로부터 떨어지게 됩니다. To group them, to separate them into different groups is to increase the mental distance. 그래서 이런 식의 다양한 다른 그룹으로 이것을 나눈다는 것은 정신적인 어떤 거리를 두기 위해서입니다. And just know as they are. 그리고 그것을 있는 그대로 아는 것입니다. From a detached perspective. 좀 떨어진 관점으로. So this is observation on feelings. 그래서 이것이 이제 느낌에 대한 관찰입니다. Next paragraph. And after that, the same. It follows the same paragraph as last time we explained. There's totally three approaches, 7 ways to practice the Satipatthana. 그래서 우리가 예전에 얘기했듯이 이제 사념처를 수행하는 7가지 방식입니다. The first approach is on the internal, external approach. 그래서 첫 번째 그 그 접근법은 이제 안에서 밖에서입니다. The second is on the origination and ceasing away. 그리고 두 번째는 이제 일어나는 것과 사라지는 것입니다. Here is originate and vanish. Okay, and the third is to establish the feelings exist. quote unquote feelings exist. 그리고 세 번째는 이것이 감각이라는 이다라는 알아차림입니다. Or a better way to express is there is the feeling. 더 나은 방식으로는 저기에 느낌이 있구나라는 것입니다. So it's the same way that we understand last time, but just change the word from body to feelings. 그래서 우리가 저번에 얘기했던 것 같지만 이것을 몸에서 느낌으로 바꾸면 됩니다. Okay, next paragraph. And the third part of the Satipatthana is the observing the mind. 그래서 사념처의 세 번째는 이제 마음을 관찰하는 것입니다. And there are totally 8 pairs, 16 states of the mind. 그래서 여기는 이제 8개의 어떤 짝 그리고 총 이제 16가지의 방법이 있습니다. The first pair is the pair when the mind is with greed, then we just know that the mind with greed. And when it is without greed, we just know that it is the mind without greed. 첫 번째는 이제 마음이 욕심이 있을 때와 욕심이 없을 때입니다. And the second pair is when the mind is with hatred, and just know that it's with hatred. When the mind is without hatred, just know that it is without hatred. 두 번째 그 짝은 이제 마음이 미워함이 있을 때와 미워함이 없을 때입니다. And the third pair is with and without delusion. 그리고 세 번째 짝은 이제 어리석음과 어리석음이 없는 마음입니다. Okay, next paragraph. And the fourth pair is the mind is constricted and not constricted. 그 네 번째는 그 constricted가 침체되어 있고 침체되어 있지 않은 마음입니다. So usually the word constricted is translated or understood as sloth and torpor. 그래서 이렇게 침체된 마음이라는 것은 이제
스트레스 뭐라고 해야 되나? 그 sleepiness. 혼침과 아, 게으름입니다. 홍층. 음, And the opposite one is usually translated as scattered mind. 그리고 반대는 이제 보통 산란한 마음이라고 합니다. But this is not so right in translation, in my view. 하지만 이것이 이제 좋은 번역이라고 제가 생각하진 않습니다. Because it is you repeat the object in the Dhammanupassana, observing the Dhamma. 그래서 이제 이것은 담마를 관찰하는 것에서 다시 나옵니다. The five hindrances is one of the Dhammanupassana. 5장에는 이제 담마누파사나의 하나입니다. And also it is because you can find from the first three pairs the greed and without greed, hatred without hatred, delusion and without delusion. There one is positive and one is negative, but here both are negative. 그래서 이제 우리가 이제 욕심과 탐진치의 경우에는 어떤 것은 부정적이고 어떤 것은 긍정적인데 여기는 둘 다 부정적입니다. So personally, I would say we can understood according to the body word and literally. 그래서 제가 생각하기에는 빨리어로 이제 그 있는 그대로 생각하자면 So the word sankitang and vikitang, it means constricted and not constricted. 그래서 상키타, 위키타라고 볼 수 있는데 이것은 이제 침체되어 있거나 침체되어 있지 않은 마음입니다. And what's the meaning of constricted? I understand as kind of attachment, attaching to something. When the mind is attaching to something, it's contracted. 그래서 이제 우리가 생각하는 그 침체되어 있다는 것은 뭔가에 집착하고 있다는 마음입니다. And the opposite of it is not contracted. 그리고 이것의 반대는 이제 그렇게 침체되어 있지 않다는 것입니다. So basically, you can understand it's kind of the mind with attachment and without attachment. 그래서 이것을 이제 쉽게 생각하자면 이제 집착이 있는 마음과 집착이 없는 마음으로 보셔도 됩니다. This translation would make more sense and become more reasonable with the first three pairs. 그래서 이러한 어떤 그 번역이 훨씬 더 이제 앞에 세 가지와 이제 좀 더 이제 잘 맞고 그리고 더 합리적입니다. But of course, this is my personal understanding. 하지만 이것도 이제 저의 개인적인 이해입니다. But most of the translations would go into the sleepiness and scattered mind. 그래서 대부분의 어떤 번역은 이제 이런 졸음과 이제 찬란한 마음이라고 할 것입니다. Okay, and the following pair is expansive mind, and when it happens, just know that it is expansive mind, and the opposite of it is unexpansive mind. 그 다음 것은 이제 그 확장된 마음과 확장되지 않은 마음이라고 볼 수 있습니다. The translation expansive is a little bit ambiguous because the word mahagatang means kind of a big mind, is a broad mind. 그래서 이제 이런 이제 확장되는 마음이라는 것이 좋은 어떤 번역이 아닐 수 있는 게 왜냐하면 이것의 원래 의미는 넓은 마음입니다. Big mind or boundless mind will be the better translation. 큰 마음 혹은 이제 경계가 없는 마음이 좀 더 나은 어떤 번역입니다. And the next pair is supreme and
not supreme. 그리고 그 다음은 이제 초월할 수 있는 마음, 초월할 수 없는 마음입니다. And this translation is quite good. And there are some other translation like you use the word surpassable and unsurpassable. 그래서 이것은 이제 최상의 마음과 최상이 아닌 마음인데 다른 어떤 번역으로는 이제 초월한 마음과 초월하지 않은 마음입니다. But personally, I agree to this one. 하지만 supreme and not supreme. 하지만 저는 이것을 최상의 마음과 최상이 아닌 마음이 맞다고 생각합니다. No. Here it used the negative form, and not supreme. That means surpassable. The same meaning. But the Pali word is sauttarang. Sa means with. Uttarang. Uttara means supreme. So we can understand literally. It is the mind with the nature of supreme nature, rather than the it's not supreme. That means it's something can be higher than this. 그래서 이제 이것을 이제 이해를 하자면 이거는 최상의 마음이거나 최상의 마음이 아닌 경우는 이제 이것보다 더 나은 마음이 있다는 것입니다. Why do I think so? Because we can find from these 8 pairs, the first 4 pairs start from a negative nature and the opposite of it, and the last 4 pairs start from a positive nature and the opposite of it. This seems to be the nature of the expression. 그래서 이제 앞에 4가지는 이제 좋은 것으로부터 생각해서 부정적인 것으로 끝나고 뒤에 4가지는 부정적인 것으로부터 생각해서 좋은 것으로 끝나기 때문에 이렇게 이해할 수 있습니다. And also the supreme, the transcendence nature of the mind will make more sense with the former and the later ones. 그래서 이제 그런 이제 초월적인 것이 이제 앞과 뒤의 것들과 함께 봤을 때 좀 더 이제 의미가 맞습니다. Because the previous one is expansive mind or a great mind, boundless mind, and followed by this is a supreme mind or transcendental mind. 왜냐면 그 전에 것은 이제 이렇게 퍼져가는 마음이라면 이제 그 다음 것은 이제 최상이거나 혹은 이제 초월적인 것이 마음입니다. And the later one, the following one, will be it is this is a terrible translation. The origin Pali word is samahitang. That means samadhi. 그래서 그 다음은 이제 그 다음 것은 명상에 집중된 마음이라고 볼 수 있는데 이것은 좋은 번역이 아닙니다. The original translation? Samahitang. samahita. Samahitang. Sama means a balanced form. A balance is Hitta means well possessed. Is well settled. 그래서 이제 이것의 빨리어의 그 번역은 이제 잘 이제 정돈된 마음이라는 의미입니다. That means the mind is well settled or perfectly settled. That means the meaning of samadhi. 이것은 잘 가라앉은 마음이고 이것이 삼매의 의미입니다. And the element of samadhi, the word samadhi, you can say, sama means is the balance, and ati is the transcendence. So it is kind of transcendent balance. 그래서 사마티라는 말 자체도 이제 초월적인 균형이라는 의미입니다. And this will fulfill the previous 2 pairs. One is the
boundless state of the mind, and other is transcendence of the mind. 그래서 이것은 이제 앞에 두 가지를 합친 것입니다. 하나는 이제 경계가 없는 마음이고 하나는 이제 초월적인 마음입니다. The boundless nature comes from the balance of the mind. 그래서 그런 경계 없음은 이제 마음의 균형으로부터 나옵니다. When our mind is balanced, it is boundless, it is expansive. 그래서 우리 마음이 균형 잡게 되면 이것은 그 경계가 없고 그리고 이제 이것은 초월적입니다. And it is transcendent because it goes beyond the five hindrances. 그리고 이것은 오장애를 넘어서기 때문에 초월적이라고 볼 수도 있습니다. So these two natures, and that is the samadhi, the samadhi. 그래서 이것이 이 두 가지 본질이 이제 사마티라고 볼 수 있습니다. So this is a natural progress from the first to second and into the third state. 그래서 이것이 이제 첫 번째, 두 번째에서 세 번째로 가는 자연스러운 흐름입니다. And the last one is here use freed mind or liberated mind. 그리고 마지막은 이제 자유로운 마음, 이제 자유로운 마음입니다. The liberated mind doesn't mean the mind of nibbana, but it's kind of Chieto Vimutti. That means the liberation of mind, mental liberation. 그래서 이제 자유로운 마음이라는 것은 이제 어떤 해탈을 의미하는 거라기보다는 마음이 자유로워진 것을 의미합니다. Mental liberation is another meaning of samadhi. 마음의 자유라는 것은 또 다른 삼매의 또 다른 의미입니다. It means it's liberated from the five hindrances. 그래서 이것이 오장애로부터 자유로워졌다는 의미입니다. So the samahitang and the vimutti shows the two natures of the mind with samadhi. 그래서 사마히타 위무티는 이제 삼매가 있는 마음의 두 가지 요소를 보여줍니다. It is stable and liberated. 이것은 안정돼 있고 자유롭습니다. So this will make the last four pairs with better sense. 그리고 이것은 이제 마지막 네 가지 그 짝들을 훨씬 더 잘 설명합니다. And continuous. 그리고 이것은 지속적입니다. So okay, next paragraph. And these are the 8 pairs of the mental states we can observe when we are doing the citta nupassana. 그래서 우리가 치tta 누파사나를 할 때 볼 수 있는 8가지의 짝입니다. 정신적인 상태입니다. And usually they are done in pairs. 그리고 주로 그것들은 이제 짝으로 이루어져 있습니다. Some masters said that you can just choose any one pair from the 8. For example, you can choose the mind with greed and without greed, and just observe in your daily life. Whenever the mind is with greed, just know as it is, and without greed, just know as it is. 그래서 이제 어떤 스승들은 이제 이 중에서 한 가지 짝만 가지고 수행해도 된다고 합니다. 예를 들어 이제 욕망이 있는 마음과 욕망이 없는 마음을 일상생활에서 계속 관찰할 수 있습니다. And here it follows the same paragraph. So in the 3 approaches doing the Satipatthana. 그래서 이제 똑같은 어떤 그것들이 이어지면서 사티파타나의 세 가지 방식을 이제 얘기합니다. In the same way, we observe the internally and externally, and observe the origination and cessation, and observe the there is the mind.
그래서 우리는 이제 안에서 밖에서 관찰하고 그리고 일어나고 사라지는 것을 관찰하고 그리고 이것이 마음이다라는 것을 알게 됩니다. These three approaches will naturally lead into the understanding of on impermanence, suffering, and non-self. 그래서 이런 세 가지 방법이 이제 무상고 무아로 이제 가게 됩니다. And this is the correct way to apply the four satipatthanas. 그리고 이것이 사념처를 이제 적용하는데 바른 방법입니다. Remember the intention of the Buddha teaching the satipatthana is wisdom. 그래서 기억하셔야 될 것은 사념처를 가르치는 부처님의 의도는 지혜입니다. We practice the four satipatthanas for the realization of impermanence, suffering, and non-self. 우리는 사념처를 가지고 이제 무상고 무아를 알도록 하는 것입니다. And it directly leads to the final liberation, nibbana. 그리고 이것이 이제 직접적으로 열반으로 인도합니다. So four satipatthanas is not only for jhana or mental peace. 그래서 이제 사념처는 이제 산정을 위한 것만이거나 혹은 마음의 평화를 위한 것만이 아닙니다. It is the vipassana. 하지만 이것이 이제 위파사나입니다. But the Buddha didn't use the word vipassana. He 하지만 used the word 부처님, satipatthana. 하지만 부처님은 이제 위파사나라는 단어를 사용하진 않았고 사념처라는 얘기를 했습니다. Okay. Because okay, let's talk about the fourth aspect. Also, I think here you use the word principles. This is quite difficult to understand. Actually, the original word is Dhamma. Is Dhamma? Yes, observing the Dhamma. 그래서 Dhammanupassana. 그래서 이것은 이제 법에 대한 관찰입니다, 사실. Dhammanupassana, the word Dhamma can basically means everything. 그래서 이제 담마라는 얘기는 사실 모든 것을 의미합니다. And there are different ways to translate, to understand the word Dhammanupassana. 그리고 거기에는 다양한 번역과 다양한 이해가 있습니다. So as I have read from the books, some you use the word mental content. 그래서 제가 책에서 읽었던 것을 보면 이제 어떤 분들은 이제 정신적인 내용이라고 얘기하기도 합니다. And here it used the word principles. 그리고 여기에는 이제 어떤 그 principle 원리들이라고 얘기하기도 합니다. But personally, I will tend to understand as Dhamma actually simply means everything. 하지만 개인적으로 저는 담마는 모든 것을 의미한다고 생각합니다. Everything can be our our meditation objects if we are using it correctly. 우리가 정확하게 잘 사용하기만 한다면 모든 것이 우리 명상 대상이 될 수 있습니다. And here are just the examples showing the Dhammanupassana. 하지만 여기는 이제 그런 예들이 있습니다. The first one is use the five hindrances. 첫 번째는 이제 오장애를 사용하는 것입니다. So when there are the five hindrances, any one of the hindrances happen in our mind, and we just know as it is. 그래서 이제 우리 오장애 중에 그 어떤 것이라도 우리 마음에 일어났을 때 우리는 그저 이것을 알기만 하면 됩니다. When the mind has the hindrance, just know the mind has the hindrance. When the mind is without the hindrance, just know it's without hindrance. 그래서 마음이 장애가 있을 때 장애가 있다고 알고 장애가 없을 때 장애가 없다고 알면 됩니다. And when the hindrances arise, just know it arises. 그리고 이것이 올라올 때 그냥 올라오고 있다는 것을 알면 됩니다.
Here the translations says how sensual desire arises and know to understand how it arises. But this is not in the body words, the word how. 그래서 여기에는 이제 감각적인 것이 왜 어떻게 일어나는지라고 번역이 돼 있지만 사실 빨리어에는 어떻게라는 얘기가 없습니다. You can say this is one way to understand, but it is not literally correct. 그래서 이제 한 가지 이해하는 방식으로 볼 수 있지만 이것은 말 그대로는 틀렸습니다. And the same was when it arises, we just know it arises, and when it ceases away, when it ceases, we just know it ceases. 그래서 이것을 일어날 때는 일어나고 이제 사라질 때는 사라진다고 느끼면 됩니다. And when it completely it will not arise again in the future, just know that it will not arise again in the future. 그리고 이것이 다시는 일어나지 않다고 할 때는 그냥 다시는 일어나지 않겠구나라고 알면 됩니다. So I think the important point is to know as it is. 그래서 중요한 포인트는 이제 있는 그대로 아는 것입니다. Rather than to know how it works. 이것이 어떻게 작동하는지를 아는 것보다. It's not an investigation into the mechanism, but rather to know as it is. 그것을 있는 그대로 아는 것이 중요하고 이것의 어떤 작동 원리를 알 필요가 없습니다. Okay, next one. Jump into the next object. These are still in the five hindrances. 이거는 아직도 5장에 있습니다. You say it is explained separate into five parts. But we just discuss as a whole. 그래서 이것은 okay. 5가지로 나눠져 있지만 우리는 이제 이것을 하나로 이제 관찰합니다. And the same, it follows three approaches using the meditation object, the five hindrances. It is important to direct the observation into the understanding of the three characteristics of Dhamma. 그래서 이것은 이제 법의 3가지 요소를 이해하기 위해서 관찰하는 방식입니다. And actually, this is the heart of Dhammanupassana. 사실 이것이 이제 담마누파사나 법에 대한 관찰의 이제 핵심입니다. We should understand the five hindrances from the perspective of impermanent suffering and non-self. 우리는 이제 그 5장애를 이제 무상고 무아의 관점에서 이해해야 됩니다. Otherwise, it is not a Dhammanupassana. 그렇지 않으면 이것은 법에 대한 관찰이 아닙니다. And do you remember in the Anapanasati Sutta, in the Dhammanupassana part, the Buddha used the example of impermanence. 그리고 이제 아나빠나사티 경에서도 봤듯이 부처님은 이제 무상의 그 예를 들었습니다. So in that case, breathing is the meditation object, but the Dhamma that we are investigating is impermanence. 그래서 이제 거기에서는 이제 호흡이 우리 대상이었지만 우리가 이제 보는 법도 이제 무상합니다. That means we investigate the nature of impermanence from breathing. 그래서 이것은 이제 우리가 호흡으로부터 이제 무상의 이제 본질을 이제 탐구하는 것입니다. So in the same way, we should investigate the nature of impermanent suffering and non-self from the five hindrances. 그래서 우리는 이제 무상고 무아의 진리를 이제 5장애로부터 또 봐야 됩니다. And this is the true meaning of Dhammanupassana. 그리고 이것이 이제 법에 대한 관찰의 이제 진짜 의미입니다. Okay, next one. The next one is five aggregates. 그 다음은 이제 온입니다. 운.
음. And so how do we do the observation? And where is it? Yeah, such is form, such is the origin of form, such is the ending of form. Just observe in this way, the origination and the cessation. 그래서 이제 거기에는 이제 어떤 형성이 있고 형성의 끝이 있습니다. 그래서 그런 방식으로 관찰하시면 됩니다. So we apply the same method to the 5 khandhas. 그래서 오온에게 똑같은 방식을 적용하시면 됩니다. Okay. So next chapter. Okay. And the same we when we are observing the 5 khandhas, we are trying to direct it into the observation of impermanent suffering in non-self, and this is the real essence of Dhammanupassana. 그래서 이제 우리가 무상고부화를 이제 오온의 관점에서 관찰하면 됩니다. And the next one is using the sense fields. That means our 6 senses and its corresponding object. 그리고 이제 이것은 6가지 이제 감각처를 의미하는데 이것은 우리 다 오감과 이제 마음을 의미합니다. So there are 6 interior and exterior senses, totally 12. 그래서 6가지 내적 그리고 외적인 감각처가 있습니다. 총 12가지가 있습니다. 12 sense fields. 6 is interior and 6 is exterior. 6가지는 내적이고 6가지는 외적입니다. The interior 6 sense fields means our 6 senses, sense organs. 그래서 6가지 내적인 감각 기관은 우리의 6가지 그 기관을 의미합니다. And the exterior is the corresponding objects of these senses. 그리고 외적인 감각처는 이제 그에 걸맞는 외부적인 대상들입니다. So the first example is the eye, sights, and the factor that arises dependent on both of these. This is the object to observe and understand how the factor that has not arisen comes to arise, and how actually there's no such element of meaning of how in the body. So and the arising factor comes to be abandoned, and how the abandoned factor comes to not arise again in the future. So this is the way to observe when the eye goes into contact with sights. The factor happens in the mind, and observe the factor rather than the eye or the form. 그래서 어떤 비구가 눈을 바르게 알고 보이는 대상을 바르게 알며 이 2가지를 의존해서 일어나는 속박을 바르게 한다. 아직 일어나지 않은 속박이 어떻게 일어나는지 바르게 한다. 지금 일어난 속박이 어떻게 소멸되어 가는지 바르게 한다. 그리고 지금 소멸된 속박이 앞으로 어떻게 더 이상 일어날지 않을지 바르게 한다. So basically, you can understand that when our sense come into contact with the object, and then the defilement factor happens in the mind, and observe this. 그래서 이제 우리가 눈으로 대상을 봤을 때 그런 일어나는 어떤 속박과 속박을 번뇌를 속박이라고 하는데 이것을 바르게 알고 계시면 됩니다. And understand the nature of impermanent suffering in non-self from such observation. 그래서 그런 관찰에서 이제 무상고부화를 보시면 됩니다. Okay, now we can go to the next one. Scroll down to the next meditation object. Okay, yeah, 4.4. You don't have mouse today? I have mouse, but it's not working the way I want. Okay.
And this meditation object is using the 7 awakening factors. 그리고 이 명상 대상은 이제 7가지 깨어나는 요소들을 가지고 있습니다. The 7 bojjhangas. The first one is mindfulness. When the mindfulness, there is a mindfulness, then just know that there is a mindfulness. When there is not mindfulness, just know that I don't have mindfulness. 그래서 알았죠. 오케이. And cultivate when the mindfulness come to arise, just know that come to arise. That means it's cultivated. And when the mindfulness has become fully developed, just know it is fully developed. 그래서 이제 알아차림이라는 깨달음 요소가 있을 때 그는 내 안에 알아차림이라는 깨달음 요소가 있다고 바르게 알고, 그에게 알아차림이라는 깨달음 요소가 없을 때 내 안에 알아차림이라는 깨달음 요소가 없다고 바르게 안다. 아직 일어나지 않은 알아차림이라는 깨달음 요소가 어떻게 일어나게 되는지 바르게 안다. 지금 일어난 알아차림이라는 깨달음 요소가 어떻게 발전되고 안전해지는지 그는 바르게 안다. So the way to observe is to observe whether it's present or not, and its arise and its cultivation and its fulfillment. 그래서 can you repeat that again? Is to observe the presence and non-presence, and then its cultivation and its fulfillment. 그래서 이것은 이제 있음과 없음을 알고 이것을 키우고 이것을 이루는 것입니다. So the same process apply to all the 7 awakening factors. 그래서 이런 똑같은 방식이 이런 7각지를 다 적용이 됩니다. And of course, in the same way, we are trying to find out to understand the 3 characteristics of Dhamma from this. 그리고 이제 우리들은 똑같은 방식으로 법의 3가지 요소를 알게 됩니다. Okay, we can jump to the next one. Okay, the last one, the 4 noble truths. 그리고 마지막은 이제 4가지 성스러운 진리입니다. So actually the contents are quite repeating and quite long. You can simply go through in an easier way. So it's to understand the suffering, the origin of suffering, cessation of suffering, and the way leading to the cessation of suffering. 그래서 이것은 이제 괴로움과 괴로움의 일어남과 괴로움의 소멸과 소멸로 이끄는 길에 대한 것입니다. Let's try about. And here it explains the meaning of the first noble truth, the suffering. It is the same thing we have read from the Dhammacakkappavattana Sutta. 그래서 이것은 이제 첫 번째 괴로움을 고귀한 진리인데 이것은 우리가 다른 경에서 읽은 것과 같습니다. So we can jump. Because it gives a lot of details explaining every kind of suffering, like what's the suffering of birth. But the content is quite you don't have new content, explained in a repeating way. 그래서 다양한 종류의 괴로움에 대해서 얘기하지만 이것은 굉장히 반복적입니다. If you're interested, you can read yourself. 굉장히 Now we can jump to the next one. 오케이. 그래서 이제 관심이 있으시면 직접 읽어보셔도 됩니다.
Next one. The origin of suffering. So we have come across this in the first sutra also. 그래서 이것도 우리 첫 번째 경에서 이제 얘기를 했습니다. Three kinds of cravings, but after that, it explains a very detailed psychological process. 세 가지 종류의 욕망이 있고, 근데 여기에는 굉장히 세밀한 어떤 심리적 과정을 묘사해 놨습니다. Start from the six senses and come into contact with the no, it's still the previous one. I'm still talking about the previous one. Okay. Okay, next one, next paragraph. The sense start from the six senses. The eye, the ear, the nose, tongue, body, mind, and then coming to the six objects of the senses: sight, sound, smells, taste, touches, and thoughts. And then the next paragraph. 그래서 이제 뭐 6가지 감각기관, 그리고 감각기관의 대상에 대한 것이고, the six consciousness. 그리고 6가지의 의식. And then next one, six contacts. 그 6가지의 접촉. Contacts means the context of the three elements: the senses, the objects, and the consciousness. 그래서 접촉이라는 것은 이제 세 가지의 합을 의미합니다. 감각기관과 감각대상과 그리고 의식. When these three parties come into context, and after that, the feeling happens. 그래서 이 세 가지가 이제 접촉하게 되면 이제 그 다음에는 감각이 일어납니다. So there are six kinds of feelings from different senses. 그래서 여기는 6가지의 느낌이 있습니다. 다양한 감각기관으로. And after that, it is the perception to the feelings. 그리고 그 다음은 이제 이런 느낌에 대한 인식입니다. That means the brain understand in the system language. So the perception is a translation from the sensation to the system language of the mind. 그래서 이런 인식이라는 것은 그런 느낌으로부터 이제 마음의 어떤 언어로 바뀌는 것입니다. And after that, there is an intention. Intention here means the activity of the mind. The mind still to start to work. That means that is the sankhara. 그래서 의도에 대한 얘기인데, 의도는 이제 마음이 이제 움직이기 시작한다는 것입니다. 그것을 상카라라고 합니다. This one. This when the sankhara or mental formation starts, and then craving happens after that. 그래서 이제 그런 마음의 형성이 시작되게 되면 욕망이 생깁니다. It's the translation, right? The previous one is it's an intention. I understand. Okay. The intention means the intention. The mind start to look for the object. 그래서 의도라는 것은 이제 마음이 이제 대상을 찾아다니기 시작한다는 것입니다. Go into the object, and then after that, there's the craving. 그래서 대상에게 가려는 마음이고 그 다음이 욕망입니다. And after that, here it says a thoughts. 그다음에는 생각입니다. The translation
of this version is quite strange. It's different from what I read. 이것은 좀 특이한 번역이긴 합니다. But anyway, we don't need to go into very details of every steps, because this is the psychological steps after our senses come in touch with the objects. 그래서 이것은 이제 우리의 심리적인 반응입니다. 우리의 감각기관이 대상과 접촉하게 되었을 때. And it shows the process, how the suffering is created. 그리고 이제 어떻게 고통이 이제 생겨나는지에 대한 어떤 과정을 보여주고 있습니다. And the way to apply into our practice is to know as it is. 그리고 이것을 우리의 수행에 적용하는 방식은 있는 그대로 아는 것입니다. Okay, next one. Yeah. It's still the psychological process considerations. 그래서 이것은 이제 생각에 대한 유지 이런 것도 심리적인 과정입니다. And this is the part of the origination of the suffering. 그래서 이것이 이제 고통의 유래에 대한 것입니다. And the next one is the cessation of suffering. 그 마지막은 고통의 멎음입니다. It is the opposite process of the previous one. 이것은 이제 그 이전 과정의 완전 반대입니다. Next paragraph. Yeah, it is the opposite process. When the considerations regarding thoughts in the world seem nice and pleasant, it is there the craving is given up and ceased. It is the whole process of the previous one, in the origination of suffering, and it is completely reversed into the negative form. 그래서 이것은 이제 고통의 일어남에 완전히 반대의 방식입니다. Okay, so next one. Please go faster. The last one is the path. 마지막은 길입니다. Explain what is Eightfold Path. We have 그래서 already known this. 그래서 이것은 이제 팔정도가 무엇인지 설명을 합니다. Next one. Because this is the same content as what we have read from the Magga Vibhanga Sutta. 그래서 이것은 마카 위방가 수타 그에서 본 거랑 똑같은 내용입니다. So we can jump. Okay. Yeah, last. Yeah, so this is the end of the Four Noble Truths. Next paragraph. I haven't seen this version of translation. Where is from? I don't know. 저는 이런 방식의 번역을 본 적은 별로 없습니다. Okay, never mind. So I think this paragraph is more important. 제가 생각하기에는 이것이 더 중요한 것 같습니다. Repeat again and again and again. 저는 계속해서 반복됩니다. So we know how about the Four Noble Truths, and then try to apply it into understanding to the impermanent suffering in non-self. This will make sense. 그래서 우리는 이제 사성제에 대해서 이해해서 그것을 세 가지 무상고 무아에 대해서 이해하려고 합니다. Because in the Tipitaka there are two versions of the Satipatthana Sutta. 왜냐하면 이제 여기에는 이제 그 두 가지의 이런 버전이 있습니다. One is simply called Satipatthana Sutta, and the other is Maha Satipatthana Sutta.
그래서 하나는 이제 사념처 그 경이라고 하고 하나는 이제 대념처 경이라고 합니다. And what is the difference between these two? It's only 음. the part of the Four Noble Truths. 그래서 이 두 가지 차이는 이제 그저 이제 사성제에 대한 내용만 다릅니다. In the Satipatthana Sutta, there's no this part, but only in the Mahasatipatthana Sutta, there's this part. 사념처 경에는 이것이 없지만 대념처 경에만 이것이 있습니다. And the style is quite different from the previous portions. 그리고 이것은 이제 과거의 것들과 스타일이 좀 다릅니다. So it depends on our understanding. But similarly, I haven't seen anyone who you choose the method of observing the four satipatthanas as kind of meditation object. 그렇지만 이제 저는 이제 사념처를 영상 대상으로 한 것은 본 적이 별로 없습니다. It doesn't look like a kind of meditation method, but rather than a kind of understanding to the Dhamma, to the teaching. 이것은 이제 명상 방법이라기보다는 법에 대한 이제 이해하는 방식으로 보셔도 됩니다. But this is how it is written in the Mahasatipatthana Sutta. 하지만 이것이 대념처경에 쓰여 있는 방식입니다. Okay. Any next paragraph? Yeah. And after when the Buddha explained all these kind of meditation objects, and then he promised that when we can practice the four satipatthanas with in a right way, in a diligent way, then we can attain the at least the third fruition, that is the anagami, within 7 years, not more than 7 years. 그래서 이런 사념처를 7년 동안 정확한 방법으로 수행하면 아나함이 될 수 있습니다. Anagami, the third fruition. 아나함. Anagami, the third 아나함. 뭐지? the 세 third. 번째. third. The third. 세 번째가 뭐죠? 수다원? 아니, 수다원이 첫 번째고, 수다원, 아나함, 아라한. No. 수다원. Well, okay, you can understand that there's a third fruition. 그래서 이제 세 번째 그 성인의 단계에 들어갈 수 있습니다. It's the one before Arahant. 아라한 바로 전에 있습니다. Okay, and the fastest will be 7 days, and the longest will be 7 years. 가장 빠른 것은 7일이 될 수 있지만 가장 길면 7년이 됩니다. Okay, and that's the end of the sutra. 이것이 이제 이 경의 끝입니다. Okay. So any question? 질문 있으신가요? Because the sutra is very repeating and very long. You can read yourself if you like, but the meaning is just like this. It's a collection of a lot of, not all, but a lot of meditation methods. 그래서 이것은 굉장히 길고 반복적이지만 이것은 다양한 명상 방법의 이제 종합입니다. You can choose anyone from this and use it as your kind of practicing the four satipatthanas. 그래서 이것을 그 어떤 것도 이제 선택하셔서 이제 사념처 수행을 하시면 됩니다. But there's only one has come across the complete four satipatthanas. That is the anapanasati. 그래서 이제 아나파나사티가 이제 so anapanasati is the complete satipatthana. It has a complete process of the four satipatthanas. 그래서 이제 사념처의 완전한 이제 과정을 다 가지고 있는 것이 아나파나사티 수행입니다.
although in this sutra it mentions only the kaya nupassana, the body part. 하지만 여기 이 경전에서는 몸에 대한 것만 얘기를 합니다. But in the Anapanasati Sutta, we can find out that it covers all the four Satipatthanas. 하지만 아나파나사티 경에는 이 모든 사념들을 다 다룬다는 것을 알 수 있습니다. And that sutra is very important reference for us to understand how should we apply the four Satipatthanas. 그래서 그 경전은 우리가 사념들을 어떻게 적용해야 되는지 굉장히 좋은 어떤 예를 줍니다. Because finally it's brought into the investigation of impermanence of Dhamma. 왜냐하면 이것은 이제 그 법의 무상함에 대한 어떤 탐구에 도움이 됩니다. Okay. So in the Mahasatipatthana Sutta, the very important paragraph is the one which is repeated the most. 그래서 그것이 이제 개념적에서 가장 많이 반복되는 것입니다. It tells us we should use the meditation method to investigate into the three characteristics of Dhamma. 그래서 이것은 우리가 이제 명상 방법을 통해 우리가 법의 세 가지 요소에 대해서 탐구해야 된다고 얘기합니다. And any kinds of meditation objects can lead us to the final liberation. 그래서 어떤 종류의 명상 대상이든지 간에 우리를 완전한 해탈 경지로 인도할 수 있습니다. Including the contemplation on impurities. Impurities, you mean Asubha Bhavana. Impurity of the body. There's 62 body parts. 엄마 뭐였지? 뭐에 대해 자세히 몸에 대한 그거잖아. 부정관? 부정관. Yes. Oh, good. You learned this. So if we use this method in the right way, then it leads to nibbana, not just samatha. 그래서 우리가 이것을 바른 방식으로 사용한다면 이것은 삼매뿐만이 아니라 일반으로도 인도합니다. So this is the most important point. 이것이 가장 중요한 포인트입니다. Okay. Any question? 자, 질문하실 분? Ajahn, can you Yes. repeat the last part you're saying that the most important point is? The most important point is the three approaches that we are using the meditation objects. Is to use it to investigate the nature of impermanence, suffering, and non-self. So only by this we can cultivate the wisdom, the jnana, the knowledge, because it is repeated again and again. All these satipatthanas is for knowledge and mindfulness, and jnana and sati. So basically it means mindfulness and wisdom. It is for this purpose. So no matter what kind of object you choose, it should be serving for this purpose. Build up our mindfulness and then cultivate the wisdom, understanding to the impermanence of being non-self. And this is the meaning of four satipatthanas, the right mindfulness.
And while the right samadhi is in the four kinds of jhanas, so it's different. They are functioning in a different way, but they should be combined together. Okay, so this is the Buddha's version of vipassana, the four satipatthanas. The Buddha didn't teach so-called vipassana meditation, but what he taught for this purpose is satipatthana. Yeah, okay. Okay, thank you, Ajahn. Yeah. Translation. 부처님은 이제 사념처를 윗바사나 수행과 이제 비슷하게 얘기를 하셨고, 그리고 그걸 통해서 우리가 얻어야 하는 지혜는 이제 무상고부의 지혜라고 얘기하셨습니다. Okay. So this will be our last Sutta Reading class. 이것이 우리의 마지막 경전 읽기 모임입니다. Are you sad or are you happy? I think Will you translate? 그러니까 슬픕니까? 기쁩니까? 마지막인데. Mindfulness. 알아차림을 가지고 계세요. Okay, I think. Just a comment. I think I'm kind of interested in this Satipatthana Sutta about, like reversing the way that you're reversing the way that you become more and more defiled. The way out of defilement is the reverse version of like getting defiled. Which part do you mean? I mean, like you see something and then you feel something and then you think and that there's this process that you talked about in the sutra, right? You mean the Four Noble Truths, right? In the part. Yeah, yes, the part of the Four Noble Truths, and I think I need to. I'm trying to. I think I would try to delve in a little deeper by myself, because I've never seen anything that detailed about the Four Noble Truths. Okay, so this is one of the translation or way of understanding to the Dhammanupassana. So someone would say that it is kind of understanding to the mechanism. 그래서 이제 이것은 이제 몸에 대한 관찰, 법에 대한 관찰을 이해하는 한 가지 방법이고, 이것에 대해서 이제 얘기를 할 수 있습니다. 질문을 얘기해줘야지. 사람들이 질문을. 제가 이제 뭐라고 했냐면, 이제 그 대념처경 이제 사념처에 관련된 부분에 있어서 우리가 이제 타락하는 과정이 있고 다시 타락에서 벗어나는 과정이 있는데, 그거에 대해서는 처음 들어봤기 때문에 이거에 대해서 한번 좀 알아볼 필요가 있다는 생각이 들었다는 얘기를 했습니다. But no matter how such understanding to the mechanism is not by thinking, but by mindful observation. 그래서 이런 이제 어떤 프로세스에 대한 이해는 생각으로 이루어지는 것이 아니라 우리가 이제 관찰로서 얻어지는 것입니다. And during the observation, understanding to the mechanism, the more important point is to bring out the understanding to the three characteristics of Dhamma. 그래서 그런 과정에 대한 이해도 이제 법의 세 가지 요소에 대한 것으로 봐야 됩니다. Only when we understand into these three characteristics of Dhamma, then the dispassion can happen in our mind. 그래서 이런 법의 세 가지 요소에 대해서 우리가 이해를 한다면 이제 염호가 일어날 수 있습니다. Because the ultimate purpose of our practice is to cultivate such dispassion, and it go against the attachment. 그래서 우리의 이제 그
궁극적인 목표는 그런 염호를 키우는 것이고, 그리고 it goes against attachment. 이것은 이제 집착으로부터의 반대의 길입니다. Because we are practicing for letting go the ego, not for other purposes. 왜냐면 우리는 이제 자아를 놓기 위해서 수행을 하기 때문입니다. 다른 의도가 없습니다. No matter how much you know into the details of the mechanism, or how the body and the mind and the body works, it doesn't help your liberation. 그래서 우리가 이제 몸과 마음이 어떻게 작동하는지를 아무리 깊이 알아도 그거는 이제 자유로움의 해방에 도움이 되지 않습니다. But when you when you cultivate the feeling of non-self, understand the non-self from such mechanism, from such process, then this is the right way to use. 하지만 이제 우리가 그런 과정에서 이제 무아를 알게 된다면 그것은 이제 소용이 있습니다. Otherwise, the details you know is just a kind of samadhi, because with the increase of the samadhi energy, you can see clearer. 그렇지만 이제 당신이 아는 그런 디테일들은 이제 삼매의 힘 때문에 더 자세히 알게 되는 것일 뿐입니다. But after you know the process, you know how it works, then so what? You're still attaching. 그래서 그런 과정을 알고 나서도 이제 그렇게 중요하지 않은 이유는 이제 아직도 집착하고 있을 수 있기 때문입니다. For example, in modern laboratory, everyone know that our bodies is a combination of countless cells. 그래서 이제 우리의 현대적인 과학으로 봤을 때 우리는 이제 굉장히 많은 세포로 이루어졌다는 걸 다 알고 있습니다. We can know much more detail than the ancient people. 우리는 고대 사람들보다 훨씬 더 디테일하게 알고 있습니다. But we still attach to the body. 하지만 우리는 아직도 몸에 집착하고 있습니다. Only when our mind understand, believe that the body is just a combination of different parts. There's no self inside. When the mind come to this point, then dispassion happens. 그래서 이제 우리가 이제 다양한 세포들을 조합일 뿐이고 자아가 없다는 것을 알게 되면 우리는 염호가 일어납니다. So this is more important than the details that you can see. 그래서 이것이 이제 당신이 볼 수 있는 그런 디테일보다 더 중요합니다. Okay. Any more questions? 질문하실 분 있나요? So from this class, we'll concentrate on our own physical and mental states. 그래서 이제 다음 수업부터는 이제 우리 자신의 이제 신체적이거나 정신적인 상황에 더 집중합시다. Can I ask you another question? Okay. Since no one's asking, I realized that a few days ago, when I eat too much, I feel like nauseous. And I was thinking, is it because my stomach is not in a good condition, or is it because my body is rejecting too much food? Maybe. Maybe. Okay. Because I wanted to know if this rejection to too much food can come from the result of my meditation, or is it just my stomach is not well? Both are possible. Okay. So if the resistance from our mind is too strong, sometimes it will make the body change.
So resistance from my mind would mean that my mind is in a good state, so it's resisting too much input from outside. Sometimes it's kind of guilt, or Guilt? guilt for eating too much, but that is seemingly not applying to you. Okay. So maybe the physical conditions is more related. Because like for example, like my mom, like 그 얘기 해도 되나? 엄마. So for example, my mom, before she was like she was used to drinking alcohol. And then after she started meditating, and after 3 years have passed, whenever she drank alcohol, like she would, like let it all out. Like her body would not consume alcohol. So we think it's because of like 3 years of meditating. So the body knows when to stop eating, drinking alcohol. So like I was thinking maybe this can apply to my like bad digestion problem, that my body's rejecting too much food. It's possible. You can just observe yourself. Oh, I can observe. Because our mind can program ourselves. We can program ourselves. Sometimes we simply tell ourselves, or we believe, even we don't have any language in the brain, but we just simply believe that meditation is good, drinking alcohol is bad. Then such program goes deep into your mind. Oh, okay. So it's in the unconscious level. Yeah. Sometimes it happens like this. But it's good. Refraining from alcohol is good. It's observing our 5 precepts. Okay. 그래서 제 질문이 그 명상을 해서 그런지 요새 위가 안 좋아서 그런지 너무 많이 먹으려고 하면 막 그게 거부감이 확 올라오거든요. 그래서 이게 명상 때문에 그런 건지 아니면 위장이 안 좋아져서 그런지 이제 여쭤봤는데, 아자님과 이제 그거는 이제 본인이 알아서 이제 이렇게 관찰해야 될 문제다. 그래서 제가 엄마 같은 경우도 옛날에 술을 많이 마셨는데, 이제 술을 나중에 명상하고 3년 뒤부터는 술을 마시면 다 이렇게 몸이 안 받아서 거부했다. 그래서 이제 술을 끊게 됐는데 어떻게 생각하냐고 했더니 아자님께서는 그래도 그거는 이제 본인이 관찰해봐야 되는 거고, 둘 다 가능할 수 있다. 뭐 위장이 안 좋아서 그럴 수도 있고, 그리고 너무 많이 먹는 것이 안 좋아서 그럴 수도 있는데, 이제 그런 것들이 이제 우리가 마음을 프로그램할 수 있는 상태이기 때문에 그래서 술을 먹는 것이 나쁘고, 우리가 명상을 계속 하다 보면은 그게 우리 이제 무의식에 저장이 돼서 그렇게 반응하는 걸 수도 있다라고 얘기를 했어요. 오케이. Okay. No more question? 질문 없으신가요? Okay, then see you next time. 그럼 이제 다음 주에 봅시다. 오케이. Please keep up your habits. Thank you. Meditate every day. 그래서 이제 매일 명상을 하십시오. Okay, Thank bye-bye. you. Thank you. Bye bye. Thank you.